Sciente rendimiento. Quiero hablar con total sinceridad, como si estuviéramos frente a frente, porque lo que voy a decir hoy viene a romper muchas ideas que tienen sobre el comportamiento femenino. Muchos hombres piensan que si una mujer es aleja o evita contacto es porque simplemente no lo interesa. Pero la realidad es mucho más complicada y, honestamente, muy controversial. Muchas veces ella no te está evitando, sino que tiene miedo de enamorarse de ti. Si crees que esto suena extraño, quédate conmigo porque vas a entender por qué sucede y cómo cambiar la forma en que interpretas su comportamiento. Verás, la psicología femenina funciona de maneras que muchos hombres no logran entender. Ella puede sentirse increíblemente atraída, interesada, incluso piensa en ti constantemente y al mismo tiempo alejarse, poner distancia, actuar fría. Esto no significa rechazo, significa miedo. Miedo a abrir su corazón, miedo a perder control, miedo a sufrir si algo sale mal. Y aquí viene lo controversial. La mayoría de los hombres confunden este miedo con desentirs y como errores que terminan alejándola más. Si lo que haces o dices puede empujar la hacia afuera cuando en realidad ella quiere acercarse, pero teme hacerlo. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has visto a una mujer que te gusta comportarse de forma contradictoria? Te manda señales de interés, sonríe, ríe tus bromas, pero al mismo tiempo parece distante, tarda en responder mensajes o evita compromisos. Lo que estás viendo no es manipulación, no es juego de poder, es miedo. Si sabes reconocerlo y actuar correctamente, puede ser la excepción que la haga bajar la guardia y sentirse segura a tu lado. En este video vamos a descubrir las señales claras de miedo al enamorarse, cómo interpretarlas correctamente y sobre todo cómo tú como hombre inteligente y seguro puedes acercar sin presionarla y crear una conexión real. Esto es más que atractivo físico o técnicas de seducción. Yes. Entender la psicología femenina a un nivel que pocos hombres siquiera intentan comprender. Así que presto one, señales ocultas de que una mujer tiene miedo de enamorarse atención porque lo que voy a enseñar aquí puede cambiar la forma en que las mujeres te perciben y más importante, cómo se sienten contigo. 1. Señales ocultas de que una mujer tiene miedo de enamorarse. Lo que ella hace y dice que parece rechazo, pero en realidad es miedo a sentir. Déjame decir algo que pocos hombres se atreven a aceptar. Lo que tú llamas desentirs muchas veces no es otra cosa que miedo pero y simple. Si miedo a enamorarse de ti. Y lo más controversial es que mientras tú estás intentando interpretarlo como un rechazo, ella está luchando contra sus propios sentimientos y tratando de protegerse de un posible dolor emocional. Si entiendes esto, tendrás ventaja sobre el 95% de los hombres que nunca lo notan. Primero, observa cómo actúa. Una mujer que tiene miedo de enamorarse puede enviar señales contradictorias. Te sonríe, te toca de manera casual, ríe de tus bromas, incluso busca momentos a solas contigo, pero al mismo tiempo puede distanciarse sin razón aparente. Esto no significa que no lo gustes. De hecho, significa lo contrario. Su atracción es real, pero su miedo la paraliza. Cada vez que ella se aleja, no está rechazando, está intentando controlar la intensidad de sus emociones. Otro punto importante es cómo maneja la comunicación. Puede responder tus mensajes tarde, ser misteriosa o incluso ignorar en ciertos momentos. Esto no es manipulación, no es juego de poder ni un intento de hacer sufrir. Lo que está pasando es que team perder el control sobre sus sentimientos y en el fondo también team que tú la lastimes emocionalmente. Aquí es donde muchos hombres fallan. Interpretan estas señales como desentirs y comienzan a perseguirla desesperadamente,
lo que refuerza su miedo y la aleja en más. Además, presta atención a cómo habla de relaciones pasadas. Una mujer. Con miedo a enamorarse puede evitar hablar de compromisos o puede mencionar experiencias donde termina lastimada. Esto es una pista clarísima de que sus neuros emocionales están activos y que no se trata de ti, sino de su miedo a entregarse completamente. Otro comportamiento típico es que puede coquetear, mostrar interés y luego retirarse repentinamente. Esto te confunde, pero en teens la psicología detrás. Verás que es su manera de proteger su corazón mientras explora la posibilidad de acercarse a ti. Por último, fíjate en su lenguaje corporal. A veces te mantiene cerca, pero no deja que te acerques demasiado emocionalmente. Puede tocar su cabello, morderse el labio o mirar fijamente, señales de que su mente y su corazón están luchando internamente. Todo esto es contradictorio para quien no sabe interpretar, pero para ti puede ser un tú, porque la mayoría de los hombres malinterpreta su comportamiento mapa exacto de su miedo al enamorarse. Lo controversial aquí es que la mayoría de los hombres ignora estas señales y creen que el interés es mide solo por lo directo o lo evidente. Si aprendes a leer estos gestos, palabras y comportamientos, puedes convertir su miedo en una atracción real y duradera, sin prisión, sin juegos. Solo entendiendo la psicología femenina que casi nadie se toma el tiempo de comprender. O dos. ¿Por qué la mayoría de los hombres malinterpreta su comportamiento? Como los errores comunes de interpretación la aljan sin que te de cuenta. Aquí viene una verdad que pocos hombres aceptan. La mayoría no tienen idea de cómo leer a una mujer que tiene miedo de enamorarse. Y esto no es porque ellos son tontos, sino porque la sociedad nunca nos enseñó a entender la psicología femenina real. La gran mayoría confunde miedo con desentirs, distancia con rechazo y señales de atracción con juegos de manipulación. Y te digo algo controversial, esta ignorancia está arruinando las oportunidades de muchos hombres con mujeres que realmente podrían estar interesadas en ellos. Primero, hablamos de la persecución. Cuando ella se aleja o tarda en responder, muchos hombres cometen el error de perseguirla con mensajes, llamadas o insistencia emocional, creyendo que esto demostrará interés. Lo que realmente hace es confirmar su miedo. Ella no se aleja porque no le gustes, se aleja porque tu intensidad activa sus defensas. Cada mensaje insistente es un recordatorio de que entregarse emocionalmente es arriesgado y esto la hace retroceder aún más. Lo que pocos hombres entienden es que la paciencia y la calma son mucho más poderosas que la presión. Segundo, está el error de sobreinterpretar. Muchos hombres piensan que cada gesto amable, cada sonrisa o cada contacto físico significa que todo está ganado. Pero esto es peligroso y muy controversial. Ellos muestran interés incluso cuando sienten miedo porque su corazón está dividido. Interpretar esto como un sí total es el camino directo a cometer errores de conducta, decir cosas que la asustan o incluso perder el respeto que tenía hacia ti. Entender la diferencia entre interés y miedo es clave para acercar de manera efectiva. Tercero, esta la tendencia a pensar que si no dice lo que quiere, no lo importa. Esto es completamente falso. La mujer que teme enamorarse a menudo no verbaliza sus sentimientos de inmediato porque teme que tus acciones no estén alineadas con tus palabras. Ella está probando. 3. La verdad incómoda. Ella te evita para proteger su corazón. No porque no lo imports observando y midiendo tu eres alguien que pueda medir su vulnerabilidad sin provocarla. Interpretar silencio como desentirs error fatal que aleja oportunidades de conexión genuina. Finalmente está la confusión entre juego y miedo.
Muchos hombres creen que el juega contigo para manipular, pero en realidad su comportamiento contradictorio es un mecanismo de autoprotección emocional. Sonri y coquidia, pero ese aleja. Muestra enters y duda, ti mira y evita comprometers. To do esto no es manipulation, es miedo. YSI aprendes a leerlo correctamente. Puedes convertir estas señales en una guía para acercar sin presión y generar confianza emotional real. 3. La verdad incómoda. Ella te evita para proteger su corazón. No porque no lo imports, porque sus distancias y dudas son un mecanismo de defensa, no indiferencia. Déjame ser directo contigo. La mayoría de los hombres nunca comprende esto y es lo que termina destruyendo cualquier oportunidad con una mujer que realmente siente algo. Lo que tú interpretas como desentirs, frialdad o rechazo, muchas veces no tiene nada que ver contigo, sino con su miedo interno de enamorarse y abrir su corazón. Es un concepto controversial, pero es la realidad de la psicología femenina. Piensa en esto. Ella puede estar pensando constantemente en ti, sintiendo atracción y conexión y on así retirarse, mostrarse distante o evitar compromisos emocionales. Esto no es falta de interés, es miedo. Miedo a sentirse vulnerable, miedo a que su corazón termine lastimado, miedo a perder control sobre sus emociones. Y aquí viene lo más controversial. Cuanto más tú interpretas mal estas señales y la presiones, más refuerzas su miedo y la alejas sin dar cuenta. Lo que pasa es que su mente y su corazón no siempre van al mismo ritmo. Su corazón puede estar diciendo acercarse mientras que su mente activa defensas para protegerla de posibles riesgos emocionales. Esto crea comportamientos contradictorios. Actúa interesada y al mismo tiempo evita. Busca cercanía y al mismo tiempo hace distancia. Para ti puede parecer confuso, incluso frustrante, pero si logras ver más allá de la superficie, entenderás que su aparente evasión no es rechazo, es autoprotección emocional. La mayoría de los hombres nunca ve esta realidad. Creen que ella no se entrega por completo de inmediato, es porque no lo importas. Y eso es completamente falso. Su evasión tiene sentido cuando entiendes que el miedo a enamorarse puede ser más poderoso que la atracción misma. Su comportamiento no tiene que ver con manipulación ni con juego de poder, sino con la necesidad de sentir segura antes de arriesgar su for. Cómo responder para convertir su miedo en confianza corazón. Y aquí está lo realmente controversial. Muchos hombres siguen persiguiéndola, intentando demostrar interés de manera insistente, creyendo que esto la convencerá de acercarse. Lo que logran es justo lo contrario. Cada acción de presión incrementa su miedo y fortalece sus miedos emocionales. La única forma de acercar con éxito es entender su psicología, respetar su ritmo y dar la seguridad emocional que necesita para abrirse, sin presionarla ni exigir respuestas inmediatas. Al final del día, la verdad incómoda es esta. Ella te evita no porque no lo imports, sino porque tiene miedo de sentir demasiado. Si aceptas esto, tu enfoque cambia radicalmente. Ya no se trata de perseguir, manipular o controlar. Se trata de ser un hombre que entiende, que respira y que sabe generar confianza emocional. Y esa es la diferencia entre los hombres que pierden oportunidades y los que logran que una mujer con miedo se sienta segura para amar. 4. ¿Cómo responder para convertir su miedo en confianza? Lo que funciona y lo que destruye la posibilidad de que así obra a ti. Hablamos con sinceridad. Muchos hombres nunca logran conectar con mujeres que sienten miedo de enamorarse porque simplemente no entienden cómo responder correctamente. Y lo más controversial es que muchos actúan de manera impulsiva, creyendo que más insistencia, más demostraciones o más presión la acercarán.
La realidad es que todo eso no hace más que empeorar la hacia atrás. Es hora de que despiertes, y veas que el enfoque has estado usando probablemente está destruyendo tus oportunidades, aunque crees que estás haciendo lo correcto. Cuando una mujer tiene miedo de enamorarse, la clave no está en perseguir ni en insistir está en generar seguridad emocional. Esto significa actuar con calma, paciencia y respeto por su espacio. Muchos hombres no entienden esto y así frustran cuando ella se distancia. O no responde de inmediato. La crítica aquí es clara. Si estás constantemente reaccionando a sus señales con ansiedad o presión, nunca vas a lograr que confíe y obra a ti. Es hora de despertar y asumir que tu enfoque necesita cambiar. Lo que funciona es lo contrario de lo que muchos creen. Debes mantener tu valor y tu tranquilidad, mostrando que eres alguien con quien ella pueda sentir segura. No se trata de ser indiferente ni de jugar juegos, sino de ser un hombre consciente de su comportamiento, capaz de manejar la tensión emocional 5. Estrategias para acercar sin presionar ni perder tu valor que surge cuando ella tiene miedo. Cuando lo haces bien, ella percibe seguridad, confianza y estabilidad. Y estas son cualidades que disminuyen su miedo y la acercan a ti. Aquí viene una advertencia. Muchos hombres confunden paciencia con debilidad, calma con falta de interés. Esto es un gran error. La paciencia no significa esperar pasivamente, significa actuar con inteligencia emocional, respetando su ritmo y entendiendo que cada movimiento tuyo puede acercarla o alejarla aún más. Déspota significa reconocer que tu enfoque no siempre funciona y que tu forma de reaccionar es tan importante como lo que ella hace. En resumen, la lección más importante es esta: perseguir y comienza a construir seguridad. Respeta su espacio, mantén tu valor y actúa con calma. Criticarte a ti mismo y reconocer tus errores no te hace menos, te hace más consciente y atractivo. Es hora de despertar y dar cuenta de que su miedo no es tu problema, pero tu reacción sí puede ser la diferencia entre acercar o perder la oportunidad para siempre. 5. Estrategias para acercar sin presionar ni perder tu valor. Tácticas controversiales que pocos hombres entienden, pero que realmente funcionan. Para conectar con ella. Hablamos claro. Muchos hombres pierden oportunidades increíbles simplemente porque no saben cómo acercarse a una mujer que tiene miedo de enamorarse. Y lo más controversial es que la mayoría cree que para conquistarla debe insistir, demostrar constantemente su interés o incluso intentar forzar situaciones. La realidad es que todas estas acciones no generan atracción, generan miedo. Sí, miedo. Si quieres tener éxito, necesitas entender esto profundamente. Primero, debes aceptar que el espacio no es un enemigo, sino una herramienta poderosa. Mientras tú reaccionas de manera ansiosa a su distancia, ella solo siente presión. Pero si mantienes tu valor, sigues con tu vida y respetas su ritmo, envías un mensaje claro. Eres alguien confiable, seguro y capaz de manejar emociones complejas. Esto reduce su miedo y aumenta la curiosidad hacia ti. La controversia aquí es que los hombres piensan que el interés se demuestra persiguiendo. La verdad es que el interés real se demuestra con calma y seguridad, no con insistencia. Segundo, controla tus reacciones emocionales. Muchos hombres interpretan su comportamiento como rechazo y reaccionan con frustración, celos o desesperación. Esto solo confirma sus temores y refuerza sus miedos. La estrategia correcta es mantener la calma, responder de manera mesurada y no dejar que sus dudas te afecten emocionalmente. Esto no solo la atri, sino que también te hace destacar entre todos los hombres que caen en la trampa de reaccionar impulsivamente. Tercero,
USA la comunicación con inteligencia. No se trata de bombardearla con mensajes ni de exigir explications. Se trata de crear conversations que fomenten confianza y cercanía sin presionar. Has preguntas conclusion, la verdad que pocos hombres quieren aceptar abiertas, muestra interés genuino sin necesidad de aprobación constante y evita temas que pueden hacerla sentir vulnerable antes de que confíe en ti. Este enfoque es radical para muchos. Hombres porque require paciencia y autoconciencia, pero es extremadamente efectivo para disminuir su miedo. Cuarto, mantén tu vida activa y atractiva. Esto es algo que casi nadie entiende. Una mujer que teme enamorarse se siente atraída por hombres que tienen control sobre su vida y no dependen de su atención para sentirse completos. Mantén tus metas, hobbies y círculos social activos. Esto no solo aumenta tu valor a sus ojos, sino que también crea un espacio seguro donde ella pueda acercarse sin sentirse sofocada. Finalmente, entiende que la consistencia vence al drama. Los hombres tienden a reaccionar de forma extrema ante cada señal contradictoria, pero lo que realmente construye confianza es la coherencia. Tu actitud, tu comportamiento y tu paciencia deben ser predecibles y confiables. Esto le permite bajar la guardia, sentir que su miedo es comprendido y que contigo pueda experimentar cercanía sin riesgo. Si aplicas estas estrategias, no solo te acercas a ella de manera efectiva, sino que también te conviertes en alguien que comprende la psicología femenina real, más allá de clichés y malentendidos. Y la controversia final es esta. La mayoría de los hombres sigue creyendo que insistir y presionar es la clave del éxito, cuando en realidad el verdadero poder está en el control emocional, la paciencia y la seguridad personal. Déjame ser muy claro antes de hacer este video. Lo que la mayoría de los hombres piensa sobre las mujeres que se eligen es completamente incorrecto. Es muy controversial, pero lo voy a decir tal cual. La mayoría de los hombres pierde la mujer correcta simplemente porque no entiende que su distancia no es rechazo, sino miedo a enamorarse. Sí, escuchas bien. Muchos piensan que tienen que perseguir, demostrar más interés o incluso presionarla para que se decida, y lo único que logran es que ella se aleje aún más. La verdad incómoda es que, mientras tú corres detrás, ella está evaluando ese. Puede confiar en ti lo suficiente para bajar sus defensas. Y aquí viene algo más que quiero que recuerdes. Tu forma de reaccionar ante su miedo es más importante que cualquier gesto romántico que puedas hacer. Mantener tu calma, tu valor y tu coherencia no solo la atri, sino que la hace sentir segura a un nivel que muy pocos hombres logran. La controversia real es que la mayoría nunca lo hace. Siguen reaccionando con ansiedad, celos o frustración y no entienden por qué fracasan una y otra vez. Si realmente quieres diferenciar, debes aprender a actuar distinto, a respetar su espacio y a crear confianza sin presión. Ahora quiero que hagas algo. Comenta abajo tu experiencia. Cuéntame si alguna vez te has sentido confundido por una mujer que se acercaba y luego se alejaba, o si has interpretado mal señales de miedo como desentirse. Voy a leer cada comentario y te aseguro que me acercaré a ti para dar un consejo directo y ayudar a ver la situación con claridad. Esto no es solo teoría, es una conexión real entre nosotros, porque sé lo frustrante que puede ser lidiar con esto sin entender lo que realmente está pasando. Al final del día, si eres capaz de internalizar esto y aplicarlo, tu enfoque con las mujeres cambiará radicalmente. Te darás cuenta de que la paciencia, la coherencia y la seguridad personal son mucho más poderosas que cualquier esfuerzo para convencerla. Y esa es la lección más controversial de todas.
El amor no es gana perseguiendo, es construye con entendimiento, respiro y estrategia emotional intelligent. Recuerda, este no es un juego de fuerza, es un juego de mente y corazón. Aprenda a leer sus señales correctamente. Respeta su ritmo y verás que el miedo se convierte en conexión y la distancia en acercamiento.